हरिः ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य कृदन्तप्रकरणस्य स्वाध्यायचर्चापाठः 50तमात् वर्गात् अग्रे अद्य उत्तराणि पश्यामः। प्रारम्भे वन्दनम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नव्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। So we'll start with the 56th exercise. This starts off with sheet number 3. Upapadasya upasthitau ana iti pratyayah. Tatra prathamam sutram karmanyana iti asti. यस्तनवर्गे द्वितीयस्य करपत्रस्य सर्वाणि सूत्राणि तेषाम् अभ्यासाः अधीताः। अद्य तृतीयं करपत्रम् अस्माभिः प्रारभ्यते. The first answer set of answers is will be explained by Raju ji. He also volunteered yesterday for 2 exercises. I am going to unmute him. Namaste. You will, namaste. नमस्ते. Only 5 questions are there. You can take up. Okay. First question. प्रथमः प्रश्नः उपसर्गाणां गतिसंज्ञा केन सूत्रेण भवति? प्रायः 22 शब्दाः प्र परा अप इति शब्दाः सन्ति. एते क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञाः नाम्ना ज्ञायते. एते उपसर्गाः क्रियायोगे गतिसंज्ञाः अपि प्राप्नोति. तत्र यथा भवता उक्तम् एते सर्वे प्र परा अप एते सर्वे शब्दाः केवलं क्रियायाः उपस्थितौ क्रियायाः योगे एव गतिसंज्ञकाः भवन्ति, अन्यत्र न. So for example, say pracharyah, or that may not be a good example, but still, if you don't have a context of a verb, then you do not get these particular words as gati samnya, upasarga samnya. Sorry, you don't get an upasarga samnya, and upasargas will always become gati by gatischa. Agree. उपपदस्य कारकं करणकारकं तथा कृदन्तेन निर्दिष्टं कारकं कर्तृकारकम्. अस्य प्रकारस्य कृदृतेः एकम् उदाहरणं लिखत. करणकारकं नाम क्रियायाः उपपदेन सह केन कारकेन अन्वयः भवति तत् पदं करणकारकम् इति नाम्ना ज्ञायते. and प्रत्ययार्थः that pratyaya which ultimately signifies whether it is karta karma, that is pratyayartha, that is kartrukarakam. Okay, example is mantrena sprushati iti mantraspuk. This example mantrena is the karana karakam. This karana relates to the verb sprushati with karana karakam, and this sprusha gets kartarikrut ityanena. स्पृशो अनुदके क्विन् इत्यनेन क्विन् प्रत्ययः प्राप्नोति. क्विन् इति कर्तरिकृत् इत्यनेन कर्तृकारकम् इति. सम्यक् अस्ति. अग्रे. तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादे अन् प्रत्ययस्य बाधकरूपेण के स्वरूपाः अपवादाः उक्ताः सन्ति. There are 8 pratyayas which block the an pratyaya. They are ka, tak, ach, ta, kash, kach, da, kai. इति बाधकरूपेण अन् प्रत्ययं बाधति. तत्र स्वरूपाः इति एव पृष्टमस्ति, अतः अन्ये प्रत्ययाः न वक्तव्याः. केवलं ये केपि
अण इत्युक्ते अ इत्यस्य स्वरूपाः सन्ति ते एव वक्तव्याः। अत्रापि सूत्रलेखनं न आवश्यकं, प्रश्ने केवलं के प्रत्ययाः इति उक्तमासीत्, परन्तु केवलम् अधिकस्पष्टीकरणार्थं तत्र सूत्रं उक्तमस्ति, तद् न आवश्यकम् उत्तरार्थम्। अग्रे अन् प्रत्ययस्य स्थाने न इति प्रत्ययः क्रियते तर्हि किं भवेत्? By doing the final form remains the same kumbhakaraha, but stritve vivachite the strilinga shabdas differ. Na iti pratyayam swikurmaschet na iti issangal halantyam iti issangalopah bhavati a eva avashishyate a iti final रूपम् अस्ति इत्यस्मात् अजाद्यता स्टाप् इति सूत्रेण टाप् प्रत्ययः भवति। टाप् इति प्रत्ययेन कुम्भकारा इति अनिष्टं रूपं सिद्ध्यति। तत् निवारणार्थम् अन् प्रत्ययः अन् इति रूपं पाणिनिना निर्मितम्। अग्रिमप्रश्नः गङ्गाधर इति कृदन्तं कथं सिद्ध्यति? द्रुय् धारणे वादिगणः धरति इति धरः इत्यर्थे सर्वधातुभ्यः अच् विधानेन अच् प्रत्ययः भवति, धरः भवति इति गङ्गायाः धरः इति अर्थे गङ्गायाः इति पूर्व षष्ठी समासः भवति इत्यत्र अन् प्रत्ययः न भवति। अन् प्रत्ययं स्वीकुर्मश्चेत् गङ्गां धरति इति this form is not possible. Why? Because Gangam daraha iti da dirgham bhavati. Tasmat ityatra an pratyayah na bhavati. very good. So Gangadhara ityasya परीक्षायां यदि पृच्छ्यते गंगाधर इत्यस्य लौकिक विग्रहः कः, तर्हि गंगां धरति इति लौकिक विग्रहः नास्ति। तत्र गंगां धरति इति वृत्त्या कृत् प्रत्ययः नैव विद्यते, केवलं धरति इति धरः गंगायाः धरः। It's a two-level process. First, you have to create an ach pratyant standalone entity called dharaha, and then you have to create the shashti tatpurusha samasa called gangayaha dharaha. So we should ideally say this is a samasta pada, but it is okay to say, technically it's okay to say it is krudanta also, because tasya ante krut pratyah asti eva. So ganga dhara ach. So eventually it ends in a krut pratyaya, so it's okay to say krudantam. Technically, on the top of a krudanta, there is also a samasa sitting over there. So gangadharaha iti tatra samasam krutva rupam siddhyati. Mahoday, do you want to speak anything, or are we done? I think you have answered all these questions. You're muted. If you want to talk something, you can unmute yourself. Itopi kimapi vaktavayam asti va? Yeah, in the first question, upasargana iti. Sorry, while deriving subantas with krut pratyayas, we come across two samasas, gati samasas and upapada samasas. This gatischa iti sutrena we derive gati with kugati pradayah we derive gati samasas. Upapadam I think iti sutrena upapadas are derived. Okay, this question is asked to get clear ourselves differences between upapada samasa and gati samasas. Correct. That is correct. So you don't need to have that answer over here. Upasarganam gati samnya kena sutrena bhavati. Essentially, when you ekavakyena uttarani likhata, you can write a single line. But for example, sankhepena uttarani likhata, upasarganam krudanta prakane katham prayogah bhavati, and so on. If it is asked, then you have whatever you said just now, it should be added on the top of it. That there are two types of samasas over there, and specifically associated with upasargas, you can have gati samasa and you can have upapada samasa. You have properly explained it. अस्तु, इतोपि अग्रे किमपि वक्तव्यमस्ति वा?
Okay, no, that is it. Thank you very much for this opportunity. Dhanyawad. Thank you very much. Sincere thanks. You have volunteered for 3 consecutive homeworks. So I'm going to request a lot of other members also to start stepping up and volunteering from the next session. द्वितीयः प्रश्नः चन्द्रशेखरन् महोदय. नमस्ते. नमस्ते. वदतु. अत्र कर्मण्यन् सूत्रस्य महाभाष्यव्याख्यानस्य एकः अंशः अस्ति. तत्र अर्थं स्पष्टीकुरुत इति अस्ति. तत्र अंशं पठाम्यहम्. अकाराद् अनुपपदात् कर्मोपपदो भवति विप्रतिषेधेन. अनुपपदस्य अवकाशः लिम्पति इति लिम्पः. कर्मोपपदस्य अवकाशः कुम्भकारः नगरकारः इति. इह उभयं प्राप्नोति कुड्यलेपः इति. कर्मोपपदः भवति विप्रतिषेधेन. अत्र एकः इत्युक्ते विप्रतिषेधेन अस्तु संक्षेपः इति किञ्चित् अग्रे तदेव पठामि. महाभाष्यस्य अस्मिन् अंशे अण् तथा श एतयोर्मध्ये बाध्यबाधक सम्बन्धः कथं विद्यते इति चर्चितमस्ति. तर्हि अण् इति वयं जानीमः तृतीय आवल्याम् अस्ति. श प्रत्ययः नूलादयः तत्र अस्ति. द्वितीयप्रत्ययसमूहे अस्ति. तर्हि तत्र अण् तथा च श प्रत्ययोर्मध्ये बाध्यबाधक सम्बन्धः कः इत्येव प्रश्नः. तत्र गुरुशिष्य संवादरूपेण अधः अस्य अंशस्य अर्थः स्पष्टीक्रियते. इदं कुड्यं लिम्पति सः इति वृत्तिं स्वीकुर्मः. तत्र कीदृशं प्रत्ययविधानं भवेत् इति संशयः अस्ति. आचार्यः वदति किं संशयः. तत्र कुड्य इति कर्मोपपदम्, अतः कर्मण्यन् इत्यनेन अण् प्रत्ययः भवेत्. अपि च अत्र उपसर्गः अपि नास्ति. कुत्र उपसर्गः नास्ति? लिम्प् तत्र लिम्पति इत्यस्मिन् तस्य पूर्वं किमपि उपसर्गः नास्ति. अतः अनुपसर्गात् लिम्प विन्द धारि पारि वेद्युत् उदेजि चेति साति साहिभ्यश्च इत्यनेन सूत्रेण श प्रत्ययः विधीयते. तत्र लिम्प् इति धातुः परिगणितमस्ति. अतः तदपि एतेन सूत्रेण अपि वयं श प्रत्ययं योजयितुं शक्नुमः इति छात्रः पृच्छति. श प्रत्ययः अपि अत्र भवितुमर्हति, यतः अस्मिन् सूत्रे लिप् इति धातोः परिगणनं कृतमस्ति. तर्हि आचार्यः वदति परन्तु अत्र कर्मणि उपपदे पदम् अस्ति, अतः अण् प्रत्ययः एव भवेत् किल. वयं जानीमः कर्मणि अण् इत्यनेन अण् प्रत्ययः विधीयते. तर्हि अत्र श प्रत्ययः अपि भवितुमर्हति, अण् प्रत्ययः अपि भवितुमर्हति. छात्रः पृच्छति आं परन्तु लिम्पति सः लिम्पः इति स्वीकृत्य कुड्यस्य लिम्पः इति षष्ठीतत्पुरुषसमासः अपि सम्भवति किल इति. अत्र पूर्वं वयं दृष्टवन्तः यथा गङ्गायाः दरः इति, तथा इदानीं षष्ठीतत्पुरुषमपि समासः अपि वयं साधयितुं शक्नुमः इति चेत् तत्र आचार्यः वदति न तथा. अत्र लिप् धातोः विषये उपपदस्य उपस्थितौ श प्रत्ययस्य बाधकरूपेण विप्रतिषेधेन अण् प्रत्ययः एव भवेत् इति कथम् इति. तर्हि विप्रतिषेधेन अण् प्रत्ययः एव भवेत् इति आचार्यः वदति. छात्रः वदति कथं तत् इति. इदानीम् आचार्यः तत्र इदानीं निरूपयति. इदानीं शप्रत्ययस्य one second. Let's go slowly. Let's take a small pause over here. Atra mahodayena bahu samyak rupena spashtikrutam asti. Here it completes one section. So the point that we are discussing is what is the fate of the word called kudyalepa. Is it possible using an ana pratyaya, or is it possible using a sha pratyaya? Using an ana pratyaya, you can use the kudya as an upapada. That is one paksha that he explained. See, kudya iti karmopapadam. Using sha pratyaya, you can directly attach it to the dhatu and then add on the top of it the shashti tatpurusha samasa kudyasya limpaha
eventually giving rise to whatever kudyalimpaha, kudyalimpaha. So kudyalepa will not be the correct form, kudyalimpa will be the correct form, is what is being presented over here. So essentially, what boils down is whether we should be applying ana because of kudya, or whether we should be applying a sh on the standalone limpa and then bring a kudya because of shashti tatpurusha. So this is exactly what is being asked, and Acharya says atra lipadhatoho vishaye sh will not come, ana will come. So you have to look at that kudya and bring an ana, and standalone kudya will not give you a standalone lipa will not give you a sh. Tat katham. Why is that? So here one section ends, and now the teacher will explain some very significantly important part which is there in the bhashya. Prarabhat. तत्र तदित्थम् इति तत्र बिन्दुत्रयम् अस्ति। प्रथमम् अस्ति अनुपसर्गलिम्पविन्द इति सूत्रेण तस्य अवकाशः अस्ति। तस्यापि इदानीम् अत्र विप्रतिषेधेन इति उक्तं। तर्हि विप्रतिषेधेन इति उक्ते कथं तत्र प्रथमं वयं तु अन्यत्र सर्वस्य लब्धावकाशः अस्ति इति वक्तव्यम्। अत्र अनुपसर्गलिम्पविन्द इति सूत्रस्य अवकाशः अस्ति लिम्पति इति लिम्पः इति रूपसिद्धौ। कर्मण्यन् इति सूत्रस्य अवकाशः अस्ति कुम्भकारः, कुम्भं करोति इति कुम्भकारः इत्यस्य कुम्भकारः इति रूपसिद्धौ तस्य इण्डिपेण्डेण्ट् अवकाशः अस्ति। इदानीं कुड्यं लिम्पति इत्यत्र तु उभयोः प्राप्तिः अस्ति। तर्हि इदानीं विप्रतिषेधः अस्ति। तर्हि विप्रतिषेधः अस्ति चेत् विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यनेन अण् प्रत्ययः एव विधीयते इति जानीमः वयं। तर्हि प्रथमम् अत्र किम् उक्तम् इत्युक्ते इण्डिपेण्डेण्ट्लि तत्र अन्यत्र लब्धावकाशः अस्ति इति तत्र आचार्यः वदति। इदानीं छात्रः द्वितीयछात्रः आगच्छति। One second. Again, so this completes the I'm just repeating what he's saying so that it becomes crystal clear. So this completes section number 2, where Acharya is showing the difference between where an is applicable, where sh is applicable, and in the current case, when both of them are applicable, vipratishdhe param karyam will happen and an will win. Now, Mahoday, what we want to do is we want to go back and read only that relevant portion from the bhashya which you just explained, so that people will now relate it in a better way. Okay. अकारात् अनुपपदात् कर्मोपपदः भवति विप्रतिषेधेन। तर्हि तद् विप्रतिषेधेन इति उक्तवान्। तर्हि अनुपपदस्य अवकाशः लिम्पति इति लिम्पः, कर्मोपपदस्य अवकाशः कुम्भकारः नगरकारः इति। इदानीम् इह उभयं प्राप्नोति। तर्हि उभयं प्राप्नोति तर्हि कुड्यलेप इत्येव कर्मोपद कुड्यलेपः इति कर्मोपपदः एव भवति विप्रतिषेधेन एव इति। So till now what he's explained is that there is a competition between sh and ana. There is a vipratishdha. There is a separate invocation of sh possible elsewhere, ana possible elsewhere, and now there is a yugapat prapti. So vipratishdhe param karyamiti karmo papado bhavati vipratishdhena. So this is end of one argument, and then another student jumps in who has a completely different doubt, which is third and the last final part of this whole discussion, which he will not take up, which relates to the remaining part of the bhashya that we were discussing earlier. अत्र द्वितीय छात्रः वदति, आचार्य अत्र श तथा अण् प्रत्ययोः एव बाध्यबाधकभावः नास्ति, इतोपि केचन प्रत्ययाः सन्ति। तर्हि अत्र इदानीं वयं श तथा अण् प्रत्ययस्य बाध्यबाधकं दृष्टवन्तः, परन्तु इतोपि प्रत्ययाः अपि सन्ति, केचन प्रत्ययाः सन्ति यत्र तदपि टै ब्रेकर् मध्ये इदानीं काण्टेस्ट् मध्ये आगच्छति इति। सर्वधातुभ्यो अज् विधिः इत्यनेन अच् अपि विधीयते, अच् प्रत्ययः अपि भवितुमर्हति, परन्तु लिप् धातुः इगुपदधातुः अस्ति, अतः अचं बाधित्वा इगुपदज्ञाप्रीकिरक्कः इत्यनेन क प्रत्ययः भवति। इदानीम् अच् आगच्छति, अचं कप् प्रत्ययः बाधते, तदनन्तरं तं कप् प्रत्ययं बाधित्वा कप् प्रत्ययं बाधित्वा शप् प्रत्ययः भवति। तद् लिम् तत्र
तत्र अनुपसर्गलिम्प विम्पिन्द इति अनेन तं कं प्रत्ययं बाधित्वा शप् प्रत्ययः भवति। इदानीं प्रथमम् अच् तस्य बाधकः प्रत्ययः क प्रत्ययः, तस्य बाधकः प्रत्ययः शप् प्रत्ययः। इदानीं तर्हि क प्रत्ययः अस्ति, शप् प्रत्ययः अस्ति, अण् प्रत्ययः अस्ति। तर्हि अण् प्रत्ययस्यापि अपवादत्वेन शप् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति खलु इति प्रश्नः अस्ति। इदानीं किम् अस्ति, प्रथमम् अच् प्रत्ययः अस्ति, तद् सर्वेषु धातुषु सर्वेभ्यः धातुभ्यः भवति, तस्य बाधकः क प्रत्ययः अस्ति। इदानीं क श अण् इति प्रत्ययत्रयम् अपि अस्ति। इदानीं क्रमः अस्ति, प्रथम उत्सर्गः क प्रत्ययः, तस्य अपवादः अस्ति श प्रत्ययः। इदानीं द्वितीय उत्सर्गः अस्ति अण् प्रत्ययस्य, अपि अपवादत्वेन शप् प्रत्ययः आगन्तुं शक्नोति, यतोहि लिम्प् इति परिगणितधातुः अस्ति। तर्हि अण् प्रत्ययः अस्ति, तस्यापि अपवादत्वेन शप् प्रत्ययः आगन्तुं शक्नोति इति अस्ति। तर्हि क्रमः अस्ति। अष्टाध्यायीक्रमेण पश्यामश्चेत् प्रथम क प्रत्ययः 31135, तदनन्तरं 31138, तदनन्तरं 321 इति, अत्र 311 इति तद् 321 भवति। तर्हि इदानीम् अष्टाध्यायीक्रमेण क प्रत्ययः, तस्य अपवादः शप् प्रत्ययः, अनन्तरं द्वितीय उत्सर्गः अस्ति अण् प्रत्ययः। इदानीम् एतेषु क्रमेषु एतेषु प्रत्ययेषु कः वा जयति इति प्रश्नः अस्ति। अतः यथा शप् प्रत्ययः कप् प्रत्ययं बाधते, तथैव शप् प्रत्ययः अण् प्रत्ययमपि बाधेत इति द्वितीयछात्रः वदति। इदानीं तस्य उत्तरमेव आचार्यः। This is the second, this is one segment of the next part. So basic argument is that if you only look at sh and ana, you might think that there is vipratished. That's what the acharya was saying earlier. sh pratyay tatha ana pratyay tayor madhye vipratishedah asti. Parantu idanim chhatrina kim uchyate, don't look at such a narrow window. Zoom out and you will see multiple other pratyayas. So you can see there is a ka pratyaya because lipa is igupadha. Limpa ma comes over there because of sh pratyaya by shemuchadinam. It's not there in the dhatu. So lipa is igupadha and sh will block that ka pratyaya given by igupadha because of an explicit mention in anupasargat limpavinda. So there is a very genuine question. If sh blocks ka, why not sh block ana? So ka is generic, igupadha jnapri kirakaha. Similarly, ana is generic, karmanyana. On the other hand, sandwiched in between is a sh pratyaya, which is a very specific pratyaya for a limpa dhatu only. In that case, we already know that for ka pratyaya, sh will be strong enough to block it. So why cannot the same strength be reapplied and sh pratyaya block ana pratyaya? So there is no vipratisheda between sh and ana, and that will be clear when you zoom out, when you bring that ka in the picture. Ka is blocked by sh, so ana should be blocked by sh. This is a fair game, is what the student is saying. Look at this last line. Yatha sh pratyayah ka pratyayam badhate, tathaiva sh pratyayah ana pratyayam api badheta. This is the question that is being put forth over here. Let's go back and read that question. This particular section, and then we will go ahead. Look at this. This is very beautifully two dandas are placed to separate out the sections, and this is there in the printed edition. I have not done this, so you can just read this part and then we will go to the answer. न एष युक्तः विप्रतिषेधः अनुपपदस्तृतीयः ण्वल्त्रिचझः तेषां कः कस्य शः सः यथैव शः कं बाधते एवं कर्मोपपदमपि बाधेत इति। तर्हि अनुपपदस्तृतीयः इति ण्वल्त्रिच् अचः इति एकः अंशः। तत्र अच् प्रत्ययः सर्वेभ्यः धातुभ्यः अच् इति, तस्य तेषां कः इत्युक्ते कः इति प्रत्ययः, तस्य अचं कं बाधते, कस्य इत्युक्ते कप् प्रत्ययस्य शः, सः यथैव शः कं बाधते एवं कर्मोपपदमपि बाधेत इति वदति छात्रः।
And then he asks, ka tarhi gatihi. So he says, now I have kept two pakshas in front of you. One is the vipratishedha thing that we discussed, which apparently makes ana pratyay win over sha. But then there is a second paksha that I just mentioned, which makes sha pratyay win over ana. So we have one argument where sha look seems to be winning, where another argument where ana seems to be winning. Ka tarhi gatihi, what is the way out? What is the solution? And that's what we will learn on this last line. So this is the explanation of Acharya that he will now discuss. आचार्यः वदति अत्र द्वयोः उपसर्गयोः मध्ये अपवादः विद्यते। अत्र पूर्वं पश्यन्तु क ख ग इति अस्ति, तत्र अपवादः मध्ये अस्ति। प्रथम उत्सर्गः क प्रत्ययः, द्वितीय उत्सर्गः अण् प्रत्ययः, परन्तु श इति प्रत्ययः मध्ये विद्यते अष्टाध्यायीक्रमे। तर्हि अस्यां स्थितौ मध्ये अपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते न उत्तरान् इत्यनया परिभाषा। एका परिभाषा अस्ति, पुनः पठामि। मध्ये अपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते न उत्तरान् इति। इदानीम् उत्तरविधिः अस्ति अत्र अण् विधिः, पूर्वविधिः अस्ति क विधिः। तर्हि मध्ये स्थितः अपवादः पूर्वविधिं कप् प्रत्ययम् एव बाधते, न तु अण् प्रत्ययं बाधते इति वदति। इत्यनया परिभाषया अष्टाध्याय्यां विधायकक्रमे मध्यस्थः प्रत्ययः पूर्वप्रत्ययान् एव अपवादत्वेन बाधते, न तु उत्तरान्। अतः अत्र शप् प्रत्ययः केवलं कप् प्रत्ययं बाधिष्यते, कर्मोपपदं न बाधिष्यते। इत्युक्ते अण् प्रत्ययः एव विप्रतिषेधेन अत्र यदि प्रथमं सः कप् प्रत्ययं बाधते, तदनन्तरम् इदानीं कप् प्रत्यय इस् औट् आफ् द काम्पिटिशन्। नौ sh and an are the only two pratyayas that in that an wins because of vipratished. अतः कुड्यं लिम्पति इति कुड्यलेपः इति अण् प्रत्ययान्तरूपमेव सिद्ध्यति। Let's read the bhashya, the last part of bhashya. का तर्हि गतिः मध्ये अपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते न उत्तरान् इत्येवं शः कं बाधिष्यते, कर्मोपपदं न बाधिष्यते। तर्हि कं बाधिष्यते इत्युक्ते कप् प्रत्ययं बाधिष्यते, न अण् प्रत्ययं न बाधिष्यते इति अर्थः तत्र। Very nice. So essentially in this bhashya, even though for our own understanding we have divided it into 3 parts, I mean, or 12 sheets, whatever. So for our understanding it is very easy that when a karma upapadam comes, we have to jump to sheet number 3. But if you look at Ashtadhyayi, it's a series of sutras. There are no adhikaras like upapadadhikara or kartari adhikara or whatever. So it's a series of sutras, and therefore it's quite possible that karmanyana, which comes later on, and gives a generic ana pratyaya, it might be blocked by anupasargat limpavinda by giving a sha pratyaya. So then there was a genuine argument by taking an example of kudya plus lipa dhatu. He demonstrated that there could be a ka pratyaya which will be blocked by sha, and now there is a middle apavada. It can only block the previous utsarga, madhye apavadaha purvan vidhin badhante. You have only one card. Once you have played that card, you cannot play that again. So now this is no more to be considered an apavada for next utsarga, and therefore you go to the vipratishedhe param karyam and anpratyaya wins. Ironically, there are actually 2 paribhashas sequentially aligned in Paribhasha Indushekara. One says madhye pavadaha purvan vidhin badhante nottaran. The second says very similar looking paribhasha but minor difference. The second says purastadapavadaha anantaran vidhin badhante nottaran. So first is madhye pavadaha purvan vidhin badhante nottaran. Second is purastadapavadaha anantaran vidhin badhante nottaran. Both of these paribhashas have been explained right here in Karmanyana Bhashyam by giving 2 different examples. So the example of Kudya Lepa was given to demonstrate Madhye Pavadaha Purvan Vidhin Badhante Nottaran. And yet another example has been given to demonstrate immediately next paribhasha Purastadapavadaha Anantaran Vidhin Badhante Nottaran. So
in the homework, in the exercise, I only quoted first paribhasha and the discussion around it. But Mahodaya also went a step ahead. After explaining this particular part, he said that I'll pick up the corresponding second 4 lines of the bhasha which demonstrate the second paribhasha. So then he says, Asmat agre vidyamanaha bhashyamshaha, where exactly identical structure of argument has been replicated for demonstrating a different paribhasha. Look at this. Purastadapavadaha anantaran vidhin badhante notaran. So those 4 lines, they were not in the homework, but he also decided, or he also went ahead and decided to demonstrate these. So he has written additional explanation, and this is exactly what I love. When people go a step ahead, this is where you have some zeal, some gist, or whatever, enthusiasm of learning grammar a step beyond what is being taught in the class. So now I'm going to request him to explain the second part. We will go exactly in the same way. You read individual segments, go back to the bhasha, read, explain them, and then go to the paribhasha towards the end. So we will start by reading this second fragment of the bhasha. अस्तु अनुपपदस्य अवकाशः सुग्लः सुम्लः कर्मोपपदस्य स एव इह उभयं प्राप्नोति गोसन्दायः बडवासन्दायः कर्मोपपदः भवति विप्रतिषेधेन अत्र भाषांशः गां सन्ददाति अत्र अणुप्रत्ययः कथं भवति इति अपरया परिभाषया सह स्पष्टीक्रियते तर्हि पुनः अत्र गां सन्ददाति इत्येव स्वीकुर्मः तस्य रूपसिद्धिः तत्र पुनः आचार्यः वदति अत्रापि विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यनेन तर्हि पुनः किं वक्तव्यम् अस्माभिः अन्यत्र लब्धावकाशः अस्ति सूत्रद्वयस्यापि इति इदानीं प्रथमं सूत्र प्रत्ययद्वयं किम् इति पश्यामः प्रथमं तु आतच्चोपसर्गे इति तत्र सु ग्लै सु प्लस् ग्लै इत्येव तत्र अस्ति ग्लै इति धातुः तस्य पूर्वम् उपसर्गः अस्ति तर्हि आतश्चोपसर्गे इत्यनेन अत्र ग्लै इत्यस्य आदेच उपदेशे शिति इत्यनेन ग्ला इति भवति तर्हि आतश्चोपसर्गे इति उपसर्गपूर्वक आकारान्तधातुः अस्ति चेत् तर्हि आतच्चोपसर्गे इत्यनेन सुग्लः इति रूपं सिद्ध्यति पुनः कर्मण्यन् इत्यनेन कुम्भकारः तस्य क्षम्यताम् अत्र आतच्चोपसर्गे इत्यस्य सुग्लः इति रूपसिद्धौ तस्य अवकाशः अस्ति अन्यदस्ति कर्मण्यन् इत्यस्य वयं जानीमः कुम्भकारः पूर्ववत् एव इदानीं गां सन्ददाति इत्यस्य गां सन्ददाति इत्यस्य सम् इति उपसर्गः दा इति धातुः आकारान्तधातुः तत्र क अपि च अण् एतयोः विप्रतिषेधः अस्ति क प्रत्ययः आतश्चोपसर्गे इत्यनेन तस्य क प्रत्ययः विधीयते तत्र इदानीं क अपि च अण् इत्यस्य विप्रतिषेधः अस्ति तर्हि तत्र विप्रतिषेधे पदं परं कार्यम् इत्यनेन कर्मण्यानि एव तत्र that only wins there. So कप् प्रत्यये कृते षष्ठी तत्पुरुषसमासेन गोसन्दः इति रूपं सिद्ध्यति अण् प्रत्यये कृते उपपदसमासेन गोसन्दायः इति रूपं सिद्ध्यति तर्हि गोसन्दायः इत्येव रूपम् अन्तिमं रूपं भवति तर्हि पुनः छात्रः 1 second. So understand the parallel between the previous one and this one. In the previous one, there was a competition between sh and ana, and the subject of discussion was kudya lepa. The argument was the same, vipratisheddhena ana pratyayah bhavet. Here, there is a competition between ka and ana. The argument under the discussion, the subject under the discussion is gaha or gam sandadati. Same argument, and will win over the by the vipratisheddha. So let's go back to the bhashya, read the first fragment, and then we will go ahead. अनुपपदस्य अवकाशः सुग्लः सुम्लः इति कर्मोपपदस्य स एव इत्युक्ते कुम्भकारः नगरकारः इति इह उभयं प्राप्नोति गोसन्दायः बडवासन्दायः इति तर्हि तत्र गोसन्दायः बडवासन्दायः इत्यस्मिन् क अपि आगच्छति अण् अपि आगच्छति
कर्मोपपदः एव भवति विप्रतिषेधेन इति। Now again the second chhatra is going to step up and he is going to say the same argument. He is going to say that's not correct. Zoom out a little bit and a few more pratyas appear in the picture. So now that's what will be explained over here. If you zoom out, what kind of pratyas appear in the picture and what is their relative structure in Ashtadhyayi sequence. Vadatu. अत्रापि क तथा अण् प्रत्ययोः एव बाध्यबाधकभावः नास्ति। इतोपि केचन प्रत्ययाः सन्ति। सर्वधातुभ्यो अज् विधिः इत्यनेन अच् विधीयते। सर्वदा तद् सर्वदा वयम् अच् ततः एव प्रारम्भं कुर्मः। परं धा धातुः आकारान्तधातुः अस्ति, अतः अचं बाधित्वा ण प्रत्ययः भवति शाद्वयधा संसृ इति। तत्र अत्र शाद्वयधा इति सूत्रेण आकारान्तधातवः धातूनां णप्रत्ययः आकारान्तधातुभ्यः णप्रत्ययः विधीयते। इदानीं तं णप्रत्ययं बाधित्वा कप् प्रत्ययः भवति आतश्चोपसर्गे इति। तर्हि आकारान्त दा इति आकारान्तधातुः अस्ति। यदि आकारान्तधातुः अस्ति तर्हि णप्रत्ययः विधीयते, परन्तु अत्र उपसर्गपूर्वक धा धातुः अस्ति, सम् उपसर्गपूर्वक धा धातुः अस्ति। तर्हि तं णं बाधित्वा आतश्चोपसर्गे इति कप्रत्ययः विधीयते। तद् अपवादत्वेन, यतोहि तद् अत्र सम् इति उपसर्गः अस्ति, तर्हि कप्रत्ययः एव आगच्छति, यतोहि उपसर्गपूर्वकः अस्ति, तर्हि अपवादत्वेन कप्रत्ययः। तथैव अण् प्रत्ययस्यापि अपवादत्वेन कप्रत्ययः कर्मोपपदस्य अण् प्रत्ययमपि बाधेत इति। तर्हि पुनः तथैव छात्रः वदति, इदानीं णप्रत्ययस्य बाधं करोति कप्रत्ययः, तथैव किमर्थम् अण् प्रत्ययस्यापि बाधं न करोति इति प्रश्नः। तर्हि कप्रत्ययस्य कप्रत्ययः कर्मोपपदस्य अण् प्रत्ययम् अपि किमर्थं न बाधेत इति, यतः एवमस्ति क्रमः। इदानीं तर्हि पुनः क्रमः अत्र अस्ति। अपवादः, प्रथमम् अपवादः अस्ति कप्रत्ययः 31136, तदनन्तरं णप्रत्ययः अस्ति 31151 इति, तदनन्तरं कर्मण्यान् इति 321 अस्ति। इदानीम् अपवादः प्रथमम् अस्ति, तदनन्तरं प्रथमोपसर्गः अस्ति, क्षम्यतां प्रथम उत्सर्गः, प्रथमम् उत्सर्गः द्वितीयमस्ति, तदनन्तरं द्वितीय उत्सर्गः अस्ति। तर्हि क्रमः कथमस्ति? अपवादः, प्रथम उत्सर्गः, अनन्तरं द्वितीय उत्सर्गः अस्ति। Very nice. Look at the krama earlier. Look at this. In the previous argument, how was the krama? Vadatu. Previously, prathama utsargah, apavadah, dvitiya utsargah. Utsarga 1, apavada, and utsarga 2. Here it is apavada, utsarga 1, utsarga 2. It is like that. So see how beautifully same example, same bhashya captures two completely distinct use cases. So in this particular example of Go Sandaya, we have a different configuration. I mean, had it been utsarga, apavada, and utsarga, we knew that madhye pavadaha purvan vidhin badante idanimeva pathitam. Parantu atra tadrisham nasti. Adra prathamaha apavadaha vidyate, tadanantaram both the utsargas. So argument is same. There is the ka pratyaya which is strong enough to block the na pratyaya which is coming later. Maybe it should be strong enough to block another ana pratyaya that comes a little bit later. The structure has been changed. The previous paribhasha is not applicable over here. So what do? Let's go back to the bhashya and read that particular statement, this particular statement. न एषः युक्तः विप्रतिषेधः अनुपपदस्तृतीयः नुल् त्रिचजः तेषां णः तस्य कः सः यथा एव कः णं बाधते एवं कर्मोपपदमपि बाधेत इति। तर्हि प्रथम न एष युक्तः विप्रतिषेधः, हि सेस् विप्रतिषेधः अत्र युक्तः नास्ति। अनुपपदस्तृतीयः, तर्हि नुल् त्रिचो अच् सर्वदा आगच्छति, तस्य ण अचं बाधित्वा ण प्रत्ययः भवति। इदानीं ण इति तस्य अपवादः भवति, तस्यापि अपवादः कः, क इति प्रत्ययः। तथा सः कः, सः क प्रत्ययः यथा एव कः णं बाधते, how ka 1/ण
तथा एव कर्मोपपदमपि बाधेत. So ka should similarly win over an iti. Ka tarhi gatihi iti pruchati. Again opens up with ka tarhi gatihi. One argument will take a vipratishedha. So the first argument, a smaller zoomed in view, will take a vipratishedha of the apavada versus the utsarga, whereas the zoomed out view will say that there is this apavada which is actually an apavada of the first utsarga. So similarly the same apavada must also act as an apavada of second utsarga. And now Acharya explains this with the second paribhasha, not the one that we discussed earlier, because that is not applicable over here, but the second one. Vadatu. अत्रापि एका परिभाषा ज्ञातव्या. पुरस्ताद् अपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते न उत्तरान् इति. तर्हि पुरस्ताद् अपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते न उत्तरान्. अनया परिभाषया अष्टाध्याय्याम् इदानीं प्रत्ययविधानक्रमे इदानीं क्रमः कः? क प्रत्ययः, अण प्रत्ययः, अण् प्रत्ययः. इदानीं पूर्वं विद्यमानाः अपवादविधयः अनन्तरान् इत्युक्ते समीपस्थान् उत्सर्गान् एव बाधन्ते, न तु उत्तरान्. It only it only comes as an apavada, it only blocks the nearest pratyaya, na tu uttaran. An pratyaya is farther away from ka when compared to na. Tarhi it only becomes an apavada for na. After that, it's again after na gets out of the context, it is ka versus an, where it's only pratishyate param karyam. अतः कप् प्रत्ययः अण प्रत्ययं बाधिष्यते, कर्मोपपदं न बाधिष्यते. इत्युक्ते अण् प्रत्ययः एव विप्रतिषेधेन न बाधक कप् प्रत्ययं. दट् न बाधक इति कप् प्रत्ययस्य विशेषणमस्ति. न बाधक कं प्रत्ययं बाधते. अतः गां सन्ददाति इति गोसन्दायः इत्यत्र अण् प्रत्ययम् एव कृत्वा रूपं सिद्ध्यति. So we'll go back and read that. Purastad apavadaha anantaran vidhin badante na uttaran ityevam ayam kaha nam badishyate karmopapadam na badishyate iti. Very nice. So atra कर्मण्यण इत्यस्य सूत्रस्य विधाने सूत्रस्य समये अण प्रत्ययस्य विधानं कृत्वा अस्मिन् सूत्रे भाष्यकारेण द्वे परिभाषे अत्र पाठिते स्तः. पुरस्तादपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् and मध्ये पवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान्. Those of you who have studied the, I think, Sandhi Prakaranam in Kaumudi in details, there are some examples in the Sandhi Prakaranam also where the relative relationship between various ach sandhis has been demonstrated by quoting one or two, both of these paribhashas. There is a question, does it mean that you should know most of the paribhashas also? So I don't understand the meaning of the question, in the sense, depends on how deep you want to go in the grammar. So if your goal, and I'm not saying this in a bad manner, in a very positive manner, I'm saying that not everybody wants to become a super expert in grammar. People learn grammar for various reasons. They learn grammar because their final goal is say Sahitya or say Vedanta or say Nyaya or say Yoga. Whereas there are some people who are actually into grammar and they love to do this hair splitting of words and Prakriti Pratyaya Vibhaga and so on. So if you belong to the first category, then I think even if you do Laghu Siddhanta Kaumudi perfectly well and some aspects of Siddhanta Kaumudi, you should be good enough. Because if you spend your whole life in doing grammar, then you will never get a chance to, go to Vedanta or go to Shastra or whatever, Kavya, Yoga, and do the real work what you want over there. Understand, Vyakaran is extremely important and it is compulsory to be studied. Mukham Vyakaranam Smrutam iti uchyate. Even in Vakyapadyam, I think Bhartrihari says, Prathamam Chandasa Angam Ahur Vyakaranam Budhaha. So first thing that you should study is Vyakarana. Now, how much Vyakarana you should study? If you are into other domains, other streams, then properly studying Laghu Siddhanta Kaumudi and studying basics aspects of Siddhanta Kaumudi is sufficient. You do not need to go in reading the Bhashya or reading the Nyaya, Balamanorama, Padamanjari, or whatever, Paribhashendhu Shekhara, Shabdendhu Shekhara, and so on. But if you are actually interested into grammar, then studying the Paribhashas, studying Laghu Shabdendhu Shekhara, studying Paribhashendhu Shekhara is definitely compulsory.
Now, in this course, I am going to go as deep in grammar as possible, as it is within the scope of this particular subject matter. And therefore, in this course, we will deal with all such things. But if your goal in general is just to study Krutanta Prakaranam for a certain foundation, so that you can apply it while reading Mallinatha, or say while reading Shankar Bhashyam or whatever, then you need not know these paribhashas, Anantaran Vidhin and Purvan Vidhin and Purastad Apavada and so on is not required. So the question was, how should we really study paribhashas? The answer lies in yourself. What is your goal? Is your goal to be, a domain expert in grammar? If the answer is yes, then you have to read paribhashas. If your answer is no, I'm just learning grammar so that I become literate enough to understand Shankara Bhashya, then no, you do not need to learn paribhashas. So both the answers are acceptable. There is nothing wrong in saying that I am interested in Vedanta and I'm not interested in Paribhasha Hindu Shekhara. It's perfectly fine. You just need to understand what your goal is and drive towards it. So that is the answer for that question. There is another question. Will there be questions like this in the upcoming exam? In the upcoming exam, all questions are objective. You will have to either choose from, one of the four options, or fill in the blanks, or one line answer, and so on. So if such a particular question can be converted into an objective style, it might come, but it will not be like given an amsha of bhashya and comment on it. All that I can do, worst case or whatever, I mean, not worst case, one possible solution is that I will give this particular amsha, this in the sense some, some specific amsha of the bhashya, and I will ask one line questions on that particular amsha. So I will not say what are explain this particular amsha in 1 mark, but I will say, for example, atra asmin bhashyasya amshe, which is the paribhasha that has been explained by bhashyakara. Select one of four, and then I will give 4 paribhasha, and then probably you will have to pick a correct paribhasha which is presented in this particular section. But don't worry, I'll not give such complex questions in the exam. It will be quite simpler, and some like 30-40% questions are already given by you only, which I'll put up on the portal soon. So don't worry about this. These kind of complex things will not come in the exam. But even if they come in the exam, it will be objective type. So you don't have to worry. And it is open book test. So you can always go back, refer to whichever material you want and answer the questions. There is something more statement. So it's actually a comment rather than a question, but I'll read it out. Some people are application oriented. Some are more into academic areas of details and on arguments as to how things work. Therefore, some do not need to know how a match is made, but just read the dial. So that is correct. You have to decide for yourself. Are you into deep grammar areas, or are you into, some applications? If you're into some applications, if you, for example, if you enjoy reading Meghadutam and Raghuvamsham more than, reading Bhashyam, then probably you do not need Madhyapavada and Purastadapavada. But this course, as I have always been mentioning from day one, it is a core grammar course. It is not a grammar which is sugar, or it is not a sugar coated course where I would like to stay superficial and all that. It is a core grammar course. So in this course, we will go in the significant details, and that has been, I have been saying again and again in different ways. This course is not for everybody. It is for those people who are explicitly interested in grammar, or I mean, you might be actually interested, or you might develop your interest because you are following through this course. Either way is okay. But this is a grammar course, and we will be going into all these kind of fine level details, hair splitting as some of us call it, into the grammar. Okay, so I think these are all questions. If you have any particular question on these, feel free to shoot them right now, because this is a very important topic, and I wanted to discuss this much earlier, but there was no reason. I mean, no questions or nothing came up at that particular point in time, so I never thought of mentioning it. But it's worth to understand this, that this specific type of discussion is very crucial for people who would, I mean, for example, if you are doing MA in Acharya, MA or whatever, Acharya of Samsthana in the Vyakarana stream, then you cannot run away from this. This is going to be your whole and soul thing over there in the coursework. But if you're doing MA, say Sahitya or say Jyotisha or whatever, and you are looking for a basic knowledge of sutras and other things, probably this is not needed for you. So somebody's very witty comment, as long as nahi nahi rakshati dukroi karne is not quoted out of the context, it is okay. Yes. So nahi nahi rakshati dukroi karne, this particular statement should not be quoted out of the context. I mean, you need to know the story of that. It was not said by Shankaracharya to show down grammar. It was
said by Shankaracharya, to teach a 90 or 85-year-old man who was on the verge of death and still trying to remember Dhatu Patha instead of doing something which is probably more productive at that particular age. Anyway, nice comment. It's a different story altogether. But Agre Gachamaha, 57th. First question. This is now we are going to go ahead. So Karmanyana, and then we go ahead. Bhava, Mascha, Ato, Nupasarge, Kaha, Supisthaha, and so on. We will take up the remaining set of sutras. Prathama Prashnaha, Satisha Kothari Mahodayena Tasya Uttarani Rachitani. Let's unmute him. Mahoday, dhanyavad Chandrasekharan Mahoday, by the way, very beautifully explained. And the one thing I more liked about this solution is that he went beyond what those 4 lines are there and added similar structure. I mean, if you look at the Bhasha, you can't stop but looking at the replicated set of sentences immediately following it, explaining a slightly different paribhasha. So anyway, Agre Gachamaha. So I will be unmuting Satish ji. Namaste. 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 We can start. सप्तपञ्चाशत्तमपाठः प्रथमः प्रश्नः अस्ति आकारान्तधातुभ्यः कर्तृत्वे सोपपदं निरुपपदं सोपसर्गः अनुपसर्गः एतेषु विषयेषु ये ये कृत्प्रत्ययः भवितुम् अर्हन्ति तेषाम् आवलिं सोदाहरणं लिखत. Now here let me clarify that as I read the question, I thought there are 2 main categories, one with upapadam, other is without upapadam, and within that one is upasargena sahitam, other is upasargena rahitam. So I thought there are 4. I imagined a plane with 4 quadrants, like plus x and minus x, and other is plus y minus y. So I thought I will arrange all this into that. But in the sopapadam, in sopapadam there are again further 2 categories. One is just karmani upapadam, and other is subanta. Karmani upapadam is a subanta upapadam, but the subanta upapadam which is not karmani, any other karakam, that I failed to understand here. So I thank Nilesh Mahodaya to make me understand this finer difference in sopapadam. So altogether it becomes 4 plus 1, 5 categories. So now I have categorized them here. Prathamagana asti karmani upapadam and sopasargaha. So akarada dhatavaha santi da and nya and kya. And in the pratham akaranta dhatava तेषु अणप्रत्यय तेभ्यः अणप्रत्ययः भवति. सूत्रमस्ति कर्मण्यण, and उदाहरणानि सन्ति गोसन्धायः वडवासन्धायः इत्यादयः. अनन्तरं दा ज्ञ धातोः उपसर्गेण सहितं प्र उपसर्गः अस्ति. अत्र प्रे दाज्ञः इति सूत्रेण क प्रत्ययः भवति. उदाहरणमस्ति सर्वप्रदाः पथिप्रज्ञः इति. अनन्तरं ख्या धातुः केवलं समीख्या इति सूत्रेण क प्रत्ययः भवति. गोसंख्या इति तस्य उदाहरणमस्ति. द्वितीयः गणः अस्ति सोपसर्गः परन्तु निरुपपदम्. So there is no upapada, but upasarga is present there. So for any akaranda dhatu atascha upasarga ityenana ka pratyaya bhavati. Yatra prajna suglaha pradaha iti udaharanani santi. Chandrasekhar Mahodayana etad vishay purvasmin just before this he has explained quite a lot. Anandaram uhadhatu क विधौ सर्वत्र संप्रसारणेभ्यो डः इत्यनेन ड प्रत्ययः भवति. यस्य उदाहरणम् अस्ति अव्वः. अनन्तरं that very long sutra which Chandrasekhar Mahodaya explained just now, shad vyadhasra and all that, अत्र न प्रत्ययः भवति.
परन्तु धातु अस्ति शै तस्य आदेश उपदेशे अशिति इत्यनेन आ आदेशः भवति, धातु भवति श्या, न प्रत्ययम् उपयुज्य अतिश्यायाः प्रतिश्यायाः इति उदाहरणानि लभ्यन्ते। अनन्तरं तृतीयः गणः अस्ति कर्मणि उपपदं निरुपसर्गः एव। तत्र आकारान्त धातुभ्यः आतश्चोपसर्गे कः इत्यनेन क प्रत्ययः भवति। गोदः, कम्बलदः, क्षीरपः, सुरापः इति उदाहरणानि। अनन्तरं वामश्च इति सूत्रेण वे तथा वे धातुभ्याम् अण् प्रत्ययः भवति, यस्य उदाहरणानि सन्ति स्वर्गवाया, तन्तुवाया, धान्यमाया इति। अनन्तरम् अग्रे गापोष्टक इति सूत्रेण गै तथा पा, गै becomes ga after आदेश उपदेशे अशिति। So ga and pa धातुभ्यां गापोष्टक इति सूत्रेण टक् प्रत्ययः भवति, यस्य उदाहरणानि सन्ति शक्रगः, सामगः, सुरापः, शिधुपः इति। परन्तु यदि जा धातुं चिन्तयामः तर्हि there is no other this one ka vidau sarvatra samprasarinobhyah da iti sutrena ब्रह्मज्यः इति रूपं प्राप्यते। अनन्तरं चतुर्थगणः अस्ति निरुपदं निरुपपदं निरुपसर्गः। अत्र किमपि नास्ति, केवलं धातु एव अवतिष्ठते। ज्ञाधातोः इगुपद ज्ञाप्रीकरा कः इत्यनेन क प्रत्ययम् उपयुज्य ज्ञः इति रूपं सिद्ध्यति। यत् अनन्तरं तस्य तत्पुरुष समासेन वेदज्ञः विधिज्ञः इति रूपाणि लभ्यन्ते, परन्तु तत् अस्य चिन्तनस्य विषयः नास्ति, केवलं ज्ञविषये अत्र उक्तमस्ति। अनन्तरं that is not correct. विधिज्ञः वेदज्ञः तत्र आतोनुपसर्गे कः इति अस्ति किल? There's a different sutram altogether. You must have written it all the way here. Look at this. Atonupasarge kaha. So Vedajnaha is like Godaha, Kambaladah, Kshirapa will be Vedajnaha, Ganitadnyaha, Vididnyaha. So no samasa still, I mean no Shashti Tatpurusha samasa, still same sutra, but it falls into Karmani Upapadam plus Nirupasarga. Astu, astu. Anandaram Dirgha Sutrena Shya Dvyadrasvede Shai Dhatoho Shya Bhavati Adechopudesha Ashiti Tenena. It becomes a Akaranta Dhatu. So na pratyam prayajya dayaha shaya iti rupe siddhyate. Another paghradma dhed drusha shaha ityanena paghradma dhatubhyaha swapratyam prayajya pibaha jigraha dhama iti rupani siddhyanti. Antaram, this is the fifth, this one, which is a subset of Upapadam, I mean Sopapadam, this one, where the Subanta Upapadam is different from the Karma Karakam. So Akaranda Dhatubhya Supistha, here the Yoga Vibhaga Supi Asti, then the Udaharanavase पादपः यत् पादेन पिबति द कर्णकारकमस्ति, अतः कर्मभिन्नं कारकं पादपः कच्छपः समस्थः विषमस्थः। अत्र विषमस्थः अत्र अधिकरणम् अस्ति, विषमे तिष्ठति इति विषमस्थः
एतानि उदाहरणानि सन्ति। Very well explained. So 5 categories. There is nothing for me to add over here. As we mentioned, you can have 4 major categories, and then there is an additional category which is non-karamani upapadam, which is the subantam upapadam, where you have examples like padapa, kachapa, and so on. Dhanyavadah Mahoday. Samyak Rupena. धन्यवादः। Uttam. Dhanyavad. Second question is by Vijay Kumarji. Let me see if he's here. Namaste. Can you hear me? You will have to unmute yourself. श्रूयते वा? सम्यक् श्रूयते। किञ्चित् स्वपरिचयं प्रथमवारं नमस्ते। भवान् अत्र आगतवान् किल उत्तरार्थं? किञ्चित् आं जी। किञ्चित् स्वपरिचयं अच्छा। कारयतु संस्कृतस्य विषये, तदनन्तरम् अग्रे उत्तराणि पठन्तु। अच्छा, I am Vijay Kumar from Hyderabad. After retirement last year, out of passion, I joined MA Sanskrit at Osmani University as a regular student. I have no formal education in Sanskrit at all, but out of love, I started attending some Saumya ji classes and some Tadita classes of Nilesh ji. But in fact, I joined these classes as a mute student or a casual student, but after 1 year I developed a lot of interest. Now I became a serious student and I started recently the Paribhasha and the Sekara also very seriously. So hope I will be with these classes because Mr. Nilesh ji said that only the casual students should not continue and serious students should continue. I hope I will continue. Thank you. It is very nice to know. He actually wrote an email to me a few months ago saying that I was a casual student of the course, but now after so much progress, I've developed the keen interest in the course and I would like to start also memorizing and I would like to also start taking the homeworks seriously and all that. So that's a very, very nice sign. And more important, I would like to quote is that he's also a contributor for ashtadhyay.com in the sense he comes up with. So there is a very new feature, recently newly launched feature that we take the verb forms and create the prayogas. And if you see, for example, on the verb form, there is an additional tab added where you can see actual prayogas of those verb forms. Because Shastra and say Sahitya always have to go hand in hand. You cannot be a pure popat or whatever, Shuka, whatever in Marathi we call popat of the Shastra without actually studying the application of that in the Kavya. And purely studying Kavya without really understanding the Shastra is not possible. We say ashikshitanam shastreshu kavyabhyaso nirarthaka, ashikshitanam kavyeshu shastrabhyaso nirarthaka. Both has to go hand in hand. So this really unique feature on the website links the Kavya to the Vyakarana Shastra. And he has been very active in looking at the literature, extracting the prayogas from it and sending me properly filled Excel sheets, which I just need 5 or 10 minutes to run a script and upload on the website. So a lot of help is being done by him on a regular basis for the portal. So I'm also thankful to him for that. Okay, Prarabhamahi. Thank you, ji. Sorry, I think I muted you by mistake. Punarikvaram Prarabhamahi. का विधौ सर्वत्र संप्रसारणेभ्यो डः इति वार्तिकं स्पष्टीकृत्य अस्य प्रत्याख्यानं भाष्यस्य आधारेण स्वभाषया कुरुत। का विधौ सर्वत्र संप्रसारणेभ्यो डा प्रत्ययः अस्य अर्थः अयम्। यदि केनचित् सूत्रेण का प्रत्यये कृते धातोः संप्रसारणं संभवति अतः अनिष्टं रूपं सिद्ध्यति तर्हि तस्य का प्रत्ययस्य स्थाने डा प्रत्ययः भवेत् इति। यथा आपूर्वकात् ह्वे स्पर्धायां शब्दे च इति भ्वादिधातुः अस्ति। इति धातोः आतश्चोपसर्गे इति का प्रत्यये प्राप्ते वचिस्वपि यजादीनां किति इति संप्रसारणं संभवति अतः आ प्लस हे इत्यस्मात् का प्रत्ययस्य स्थाने डा प्रत्ययः करणीयः येन टेः इति टीलोपे कृते आह्वा इति इष्टरूपं सिद्ध्यति। अस्य प्रत्याख्यानम् अधः आचार्य छात्र संवाद रूपेण प्रदर्शितम् अस्ति। आचार्यः संप्रसारणेभ्यः धातुभ्यः डा प्रत्ययः किमर्थम् उच्यते? डा प्रत्ययस्य स्थाने का प्रत्ययः किमर्थं न विधीयते?
because the student is telling that there should be da prachaya in the place of ka prachaya, and then the teacher is asking what is the necessity of putting da prachaya in the place of ka prachaya. Chatraha samprasaranat samprasaranam pururupam cha bhavatah atah anishtam rupam siddhyati. The student says, because we are applying samprasarana, there will be anishta rupa. That is why we are asking for the da prachaya. Acharya says kadam. Then Chatra explains, a plus ve ityatra आर्धधातुक विवक्षायां प्रारंभे आत्वे आ प्लस हवा इति स्थिते का प्रत्यये वचिस्वपि यजादीनां किति इति संप्रसारणे, because this va comes under yaja group, so a plus u a plus a iti sthite samprasaranacha iti purarupe ekadase, because if samprasarana is there, we have to follow the second step also, samprasaranacha purarupa also, then you get a plus hu plus a iti siddhyati. अस्मात् प्रत्ययस्य कित्वात् कितिच इति गुणे निषेधे, then अचिस्नु धातु भ्रुवां योः इयं उवङ्गौ इति उवङ्गादेशे आहुवा इति अनिष्टं रूपं सिद्ध्यति. डा प्रत्यय विधाने ते लोपेहि आह्वाहि इति इष्टरूपं सिद्ध्यति. The student explains that because of this samprasarana and pururupa, you are getting plus a plus hu plus a. Then when you get the uvangadesa comes, then you get ahuva, which is not ishtarupa. Whereas in the case of da, automatically the t will go, a will go, so ahuva will come. That is ishtarupa. The teacher says a plus hive ityatra आर्धधातु विवक्षायां प्रारंभे आत्वे आ प्लस हा इति स्थिते का प्रत्यये संप्रसरणात् पूर्वमेव अतो लोप इति च इत्यनेन आकारलोपः भवेत्. Here the teacher says वर्णकार्यात् अंगकार्यं बलीयं भवति. Therefore we have to do only ato lop iti cha, but not the samprasaranam. When the both clash, samprasaranam and atolop iticha, paratvat also you have to put atolop iticha only. Then the student says, samprasaranam nitya karyam bhavati. Akarasya lopha kruteva na kruteva samprasaranam bhavatyeva. Ataha akarasya lopat purvameva samprasaranam karanayam. Though the akara lopa is parakarya, but because samprasarana is nitya karya, you have to do nitya samprasaranameva. This is what student says. Then the teacher says, no, akara lopaha api nityaha yataha samprasarane krute api bhavati akrute api bhavati. So the teacher explains that akara lopa is also nitya, therefore automatically the parakarya will come. Then the student says, samprasarane a u a plus ka iti sthite samprasaranacha anena sutrena purvarupe bukara akaryoho ekadese a u a इति जाते आकारस्य अभावे अतोलोप इति च अनेन सूत्रेण आकारलोपस्य प्रसक्तिः न भवति. अतः आकारस्य लोपः नित्यः कथं भवति? The student says, because samprasaran there are two steps. One is igyanah samprasaranam with samprasaranam, then samprasaranacha iti pururupam. When you do both together, then there is no akaralopa because the eye is already observed. So there is only a plus h plus fu plus a. So where is the question of atolopa iti? So once the moment you are doing samprasarana, you cannot do atolopa iti. This is what student says. Then the teacher says, samprasarane krute a u a plus ka iti sthite samprasaranacha anena sutrena jayamanyam karyam varna karyam asti parantu samprasarane krute आतोलोप इडिच अनेन सूत्रेण प्राप्तः आकारलोपः अंगकार्यमस्ति. अस्यां स्थितौ वर्णादङ्गं बलीयः अनेन न्यायेन आतोलोप इडिच इति निर्दिष्टम् अंगकार्यमेव करणीयम्. अतः संप्रसारणात् अनन्तरमपि आकारलोपः संभवति. अतः सः अपि नित्यः. अस्यां स्थितौ परत्वात् आतोलोप इडिच इति अंगकार्यमेव करणीयं, न तु संप्रसारण पुनरुपकार्यम्. What the teacher is telling is, since there are two steps, one is samprasarana, one is pururupa. Okay, you do samprasarana, but don't do pururupa, because after samprasarana also the question comes,
whether we should follow the Atolopa iti or Pararopa. In this case also, because it's Angakarya and Pararopa, we have to necessarily do Atolopa only, but not the Pararopa. Then the student says, आ प्लस वा प्लस का इत्यत्र परत्वात् आकारलोपः क्रियते चेदपि आहव इति अनिष्टरूपमेव सिद्ध्यति आ प्लस वा प्लस का इति स्थिते आतोलोप इति च आकारे लोपे आ प्लस ह प्लस आ इति जाते वचस्वपि यजादीनां किति च इति संप्रसारणे आ प्लस ह प्लस उ आ इति स्थिते कित्वात् गुणनिषेधे उवङ्गादेशे आह्वा इति अनिष्टं रूपमेव सिद्ध्यति. The student says, okay, we agree. You don't do Pururupa, but do Akaralopa. After doing Akaralopa also, again you have to do Pururupa. When you do Pururupa, again the same Ahava will come. Because once A plus Va plus A comes, then again Gudanishadi will come, Uvangadesi will come. Ultimately, the Ahava only come. This is not Ishtarupa. Then the teacher explains, Akaralopat Anantanam Samprasarane Krute आ प्लस हु प्लस आ इति स्थिते अचिस्नु धातु भ्रुवं योरुः यो येङ् उवङ्गौ इत्यस्य प्रसक्तिः न भवति. अचिस्नु धातु भ्रुवं योः येङ् उवङ्गौ तथा आतोलोप इति च इति द्वे अपि सूत्रे असिद्धवत् अत्राभात् इति अस्मिन् अधिकारे स्तः. अस्मिन् अधिकारे यदि द्वयोः आभीयकार्ययोः समानाश्रयः अस्ति तर्हि तो परस्परयोः कृते असिद्धौ स्तः. अर्थात् समानाश्रये कर्तव्ये अस्य अधिकारस्य अन्यत् सूत्रम् असिद्धं भवति. अतः आतोलोप इति च अनेन सूत्रेण कृतः आकारलोपः असिद्धत्वात् अचिस्नु धातु भ्रुवं योः येङ् उवङ्गौ इति अनेन सूत्रेण द्रष्टुं न शक्यते. अतः अचिस्नु धातु भ्रुवं सूत्रस्य कृते आ प्लस हु प्लस आ प्लस आ इत्येव रूपमेव दृश्यते. अत्र आकारस्य व्याधानत्वात् उवङ्गादेशः न भवति. अतः इको यणचि अनेन सूत्रेण यणादेशः एव भवति. आह्वा इति इष्टरूपमेव सिद्ध्यति. अतः सम्प्रसारणेभ्यः धातुभ्यः का प्रत्ययः परोपि इष्टरूपमेव सिद्ध्यति. अतः डा प्रत्यय विधानस्य न किंचन प्रयोजनम् अस्ति. What the teacher is telling is, because both Atolopa iti and Achisnu dhatu come under Abhiya Prakarana, Asiddha Prakarana, one sutra will not be seen by another sutra. Though Akara Lopa is done, this Akara Lopa is not visible to the Achisnu dhatu Bhravam. Therefore, because A is visible, so Uvangadesh is not possible. Since Uvangadesh is not possible, then you have to do again Iko Yanachi. When you do Iko Yanachi, you get the Ishtarupam like Ahva. So there is no special purpose of Da Prachaya. Though it is a lengthy process, Ka Prachaya also gives the same result. This is what the teacher says. I request Neelashji to further explain. Very beautifully explained. I don't have a single word to add to this. Very well explained. Each line has been written very nicely and has been explained in Sanskrit, and then the gist has been captured in English perfectly well. Very resonates with the way I teach. I usually read basic things in Sanskrit and then try to, translate it into English because the audience is over there. I mean, I can definitely teach the whole thing continuously in Sanskrit, but many times it doesn't resonate with folks. I've seen this. Like, people get stuck in like trying to interpret what Sanskrit has been told. And specifically when I'm talking about this Shastra, it's more easier to convey the message in a language that people understand rather than sticking to Sanskrit. I mean, I'm not recommending that, but the subject matter is so complex that if you add on the top of it the complexity of the Shastra, it becomes boring and monotonous. So very well explained. Thank you very much. And you should definitely volunteer for more such questions, specifically the Shastra questions like this. And it'll all of us. I mean, I'm getting a lot of comments over here. People are saying very nice explanation, clearly explained. So I'm sure people understand the value in presenting it like this and the way you have explained. So thank you very much, and please sign up for upcoming homeworks as well. Thank you very much. Dhanyawad. Dhanyawad.
Sorry, I was muted and I was talking myself. Sorry. So what I was saying is I'll go to the next exercise, and I just saw that there are some 10 entries and a few more things are there. So let's not rush. Let's take this up into next week. So not next week, but a week after that, I probably need to take an additional session, maybe on say Wednesday morning or Tuesday morning, whatever fits in my schedule, because we would like to finish the entire exercise discussion till at least 20-25 September, so that the exam can be conducted on 1st October. So exam will anyway be on the 1st October. If we cannot finish this, then we'll have to spend time after the exam to cover up the homework, but I don't want that. So I'll just chalk down some timetable, and probably not next week, definitely, but the week after that or the week after that, 2-3 weeks continuously, probably we'll have to take 3 sessions in a week to complete the pending portion. I will convey this on the group. So idanim samapayamah. अग्रिमसप्ताहे नियमितरूपेण गुरुशुक्रवासरयोः एव अधिका कक्षा नास्ति. अग्रिमसप्ताहे गुरुशुक्रवासरयोः एव कक्षाद्वयं भविष्यति. We will start with class number 58. So hopefully 58, 59, 60, 61, at least 4 of them. If you are lucky, then 62, 62, 63. That's what we will continue. Samapayamah. Thank you very much for volunteering. अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः. शब्दब्रह्म समाराध्य कृतवान्यो विलक्षणम् सर्वाश्चर्यमिदं शास्त्रं तस्मै पाणिनये नमः. येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः. धन्यवाद.